తీసుకొని కూర్చోరా పద్మమ్మ ఒక చైర్ తెచ్చి ఈ పిల్లోడికి ఇవ్వరా వాయిస్ వినిపించింది. హలో చైర్ తీసుకొని కూర్చోరా పద్మమ్మ ఒక చైర్ తెచ్చి ఈ పిల్లోడికి ఇవ్వరా వాయిస్ వినిపించింది. వినండి బాబా. హలో రిబ్బన్ పంపించాను కదా. చైర్ తీసుకొని కూర్చోరా రిబ్బన్ పద్మమ్మ ఒక చైర్ తెచ్చి ఈ పిల్లోడికి ఇవ్వరా వాయిస్ వినిపించింది. వినండి బాబా. హలో బోనగా ట్రై చేయండి. రిబ్బన్ పంపించాను కదా. చైర్ తీసుకొని కూర్చోరా పద్మమ్మ ఒక చైర్ తెచ్చి ఈ పిల్లోడికి ఇవ్వరా వాయిస్ వినిపించింది. వినండి బాబా. హలో రిబ్బన్ పంపించాను కదా. చైర్ తీసుకొని కూర్చోరా పద్మమ్మ ఒక చైర్ తెచ్చి ఈ పిల్లోడికి ఇవ్వరా వాయిస్ వినిపించింది. వినండి బాబా. హలో రిబ్బన్ పంపించాను కదా. చైర్ తీసుకొని కూర్చోరా పద్మమ్మ ఒక చైర్ తెచ్చి ఈ పిల్లోడికి ఇవ్వరా వినండి బాబా. హలో రిబ్బన్ పంపించాను కదా చైర్ తీసుకొని కూర్చోరా పద్మమ్మ ఒక చైర్ తెచ్చి ఈ పిల్లోడికి ఇవ్వరా వినండి బాబా. హలో
एक बार देखो हो गया बेबी एक को भी जाता नहीं नहीं बच्चे खत्म हो गया नहीं यार ఓకే 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 మాట్లాడుతున్నాం వస్తుంది एक बार देखो हो गया बेबी గట్టి మాట్లాడారా మాట్లాడుతున్నాం వస్తుంది एक बार देख माइक के सुन हो गया ఇక్కడ ఉందా बेबी అమ్మా coordinators mean they can accommodate here. They are comfortable with their works and all that. You can sit. Okay. See, once the VC sir comes, please stand up, all of you. Okay. एक बार देख माइक के सुन अम्मा आमिर हो गया ఇక్కడ ఉందా बेबी VC सर वो पायलटिंग ऊपर आए तो मुझे बोल दे, अलर्ट कर दे मुझे. What coordinators हाँ okay. They can accommodate here. ఒక బాటిల్ ఇయ్యండి రా. They are comfortable with their works and all that. You can sit. Water bottle ఇయ్యండి. See, once the VC sir comes, please stand up, all of you. Okay. एक बार देख माइक के सुन अम्मा आमिर हो गया ఇక్కడ ఉందా बेबी VC सर वो पायलटिंग ऊपर आए तो मुझे बोल दे, अलर्ट कर दे मुझे. एक बार देख माइक के सुन अम्मा आमिर हो गया ఇక్కడ ఉందా बेबी एक बार देख माइक के सुन अम्मा आमिर ఇక్కడ ఉందా
तो यहाँ पे रखो। कशिश प्रोफाइल रीड करते पर कुछ भी टेढ़ा हुआ तो हुआ नहीं ऊपर चले जाते। तो यहीं पे रखो। अगर मैं बोली तो कर सर, नहीं तो सर मुझे करो बोले तो मैं चुपचाप कर दूँ। कुछ काम है तो जाओ जी, बाहर से तो यहाँ पे रखो। स्टूडेंट्स मीटिंग కొంతమంది ముస్లిమ్స్ ఉంటారు అయితే పెట్టు నేను పెట్టాలా పెట్టు పెట్టు వెళ్ళు దేవుడి బొట్టుకి ఎందుకు పెట్టు यहाँ पे रखो स्टूडेंट्स
బ్రో. హాయ్ నితీష్. చెప్పా పిలు పిలు అని. హాయ్ నితీష్.
వచ్చిందా? హలో హలో మైక్ టెస్ట్ హలో మైక్ లో పర్ఫెక్ట్ వస్తుందా? ఫోన్లో రావట్లేదు. నీకు మ్యూట్ ఉంది వాడు. పెట్టినా చూడు. ఏ మైక్ రా, ఏం మాట్లాడుతున్నారా? అవును. నా మైక్ ఎందుకు కనెక్టెడ్ ఉంది? మైక్ కనెక్టెడ్ లేదు. అరే ఆ మైక్ అసలు వైర్ లేదు. అరే నా దగ్గర ఉన్నాయి రెండు వైర్లెస్ అన్ని. రామ్ దగ్గర ఏం లేవురా. ఆ మైక్ కాదు ఇది, ఇది వేరే కొత్తవి కొన్నాం పొద్దున్న. ఓకే ఇప్పుడు వస్తుందా లేదా చూడు. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడేదంతా వినబడుతుంది. హలో హలో बोल बोल हाँ बोल हेलो हेलो हाँ बोल बोल
you get success, you will have a lot of satisfaction and confidence, no doubt in it. So I hope, sorry, all the students will participate with lots of enthusiasm to solving of some kind of unsolved problems. That problem also, the solution should be useful for the society, because solving of unsolved problem is one of the a greatest kind of task in the present, present day context. So reaching to the non-reachable and even solving of unsolved problem. This is the main, agenda or present day objective in the education system. Just now launched a real kind of, the new QR code for the Tirumala Tirupati Devasthanam at the same time, the Srisailam also. So like that, it gives a lot of, what you call this, simplifies how to reach different places in that Tirumala Tirupati. When they, first time or second time, even every time, I also used to go Tirupati, but every time some kind of confusion will come. So like that, this particular, QR code and will helps a lot to each and every, yeah, what you call visitors. So that's a great kind of help. Such kind of initiation should come from the society. And if you look at recent launches of, the different apps, these apps are simplifying our lives. And even if you take, the food apps, so many food apps. Earlier we used to go to hotel, but hotel is coming to our place. So right, and within 10 minutes, even the suppliers are competing for the delivering 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, like that. Such kind of competition. So really, it is helping. Not only that, even the digital transformation taking place since many years in India. If you look
exists to